Nunca espera que mi vida cambiara tan drasticamente en un instant. Pude zanhila algo durante años solo para darte cuenta, una vez que sucede, de que no es lo que imaginaste. Esa realización me golpeó en el momento en que sostuve mi hijo por primera vez, mi tan esperado hijo. Tenía minutos de nacido, pero la confusión apretó mi pecho. Debería haber sentido pura alegría, besar la frente de mi esposa y agradecer al destino por hacerme padre. En cambio, el tema se coló. Sus rasgos, su cabello, sus ojos, la curva de sus labios no se parecen a mí. Me dijo a mí mismo que los recién nacidos pueden parecer genéricos, que era la iluminación del hospital, pero algo se sentía mal. Rachel, agitada y empapada en sudor, se recostó en la almohada. El parto había sido duro, así que trag mis dudas. Force una sonrisa. Esta aquí, nuestras oraciones han sido respondidas. Ella solo asintió, sus ojos llenos de amor pero también de algo más. Precaución, como si estuviera estudiando mi reacción. Es fue el momento en que debería haber sabido que algo estaba terriblemente mal. Levábamos casados poco menos de 6 años. Durante los primeros 5, Rachel y yo intentamos concebir. Visitamos innumerables especialistas, numbers sentamos bajo el escrutinio de médicos de fertilidad, endocrinólogos y consejeros, esperando que alguien pudiera identificar un problema. Probemos todos los ángulos. Sus niveles hormonales, su ciclo de ovulación, mi conteo de esperma. Cada resultado arrojaba un gran normal. Nada. Cada prueba declaraba que ambos éramos perfectamente capaces de producir un hijo. Sin embargo, los años pararon sin un solo embarazo. Mes tras mes, el desamor seguía al desamor mientras legaba su periodo. Nos volvíamos cada vez más desesperados. Una tarde, quizás 3 años después de nuestro matrimonio, Rachel se acercó a mí con una idea. Estaba retorciendo sus manos, con la expresión ansiosa que ponía siempre que temía que me opusiera. Daniel, dijo suavemente, tal vez deberíamos considerar usar un donante. Sus palabras resonaron en mi pecho. Y sabía lo que quería decir. Esperma de un donante. Aunque no tenía evidencia médica de que yo fuera el problema, la posibilidad de que ella no confiara en mi fertilidad me dolió. Pero más que eso, quería que nuestro hijo fuera nuestro. Quería pesar los ojos verdes de mi abuela o la barbilla turca de mi padre. La idea de criar a un hijo con el ADN de otro hombre me incomodaba. Mi respuesta inmediata fue dura, aunque trait de suavizarla. No, dije, sacudiendo la cabeza. Lo siento, Rachel. Eso no es una opción para mí. Sigamos intentando por nuestra cuenta. Algún día, si Dios quiere, algo hará clic. Ella me miró fijamente un largo momento con esos ojos oscuros y escrutadores. Pero han parado años y los médicos siguen diciendo que todo está normal. ¿Por qué no podemos? No, repetí más firmemente, mientras sentía un pinchazo de culpa en el estómago. No puedo hacer eso. Ella no discutió más. Algo en su aceptación sumisa debería haberme dado una pista de que tenía un plan en marcha, pero aparte cualquier sospecha, contento de tener la última palabra. Seguimos intentando tener un hijo, mes tras mes, desamor tras desamor. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, Rachel no tuvo su periodo y dio positivo en la prueba. Este día fue el más feliz de mi vida. Cai de rodillas, con lágrimas en los ojos. 5 años de oraciones habían sido respondidas. El embarazo transcurrió sin problemas, con las náuseas y el cansancio típicos, pero Rachel insistía en asistir a las citas sola. Estás trabajando tanto, Daniel. Es solo una ecografía de rutina, me aseguraba. Quería estar allí, pero me sentía culpable por faltar al trabajo, así que lo dejé pasar,
sin sospechar nunca una razón más profunda. Luego lego el gran día. Después de un parto agotador, nació Jason. Su primer llanto lino la habitación. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos, una extraña inquietud me invadió. Intenté ignorarla, pero la sensación no se desvanecía. De vuelta en casa, ahogue mis dudas en la devoción paterna. Alimenta, cambia pañales, cantar nanas. Rachel descansaba, sus ojos se iluminaban al ver a Jason, pero parpadeaban con preocupación cada vez que me miraba. Lo descart como ansiedad pasparto. Sin embargo, algo me carcomía. El cabello de Jason era más oscuro, extraño. Sus orejas tenían una forma desconocida para mí. Los bebés cambian, me deja a mí mismo. Esperando ver siquiera un rastro de mí en mi hijo. Pero ese momento nunca llegó. Las semanas se convirtieron en meses. Cuanto más se desarrollaban los rasgos de Jason, menos se parecía a mí. No eran solo diferencias leves. Llegó al punto en que los extraños lo comentaban. Un conocido podía visitar y decir, oh, de persas al lado de tu esposa, o es el padre de tu esposa de una etnia diferente. Odiaba esos momentos, forzando una sonrisa y un asentimiento mientras mi estómago se revolvía. Mientras tanto, Rachel era extrañamente protectora con él, incluso de mí. De manera sutil, parecía estremecerse cada vez que estudiaba el rostro de Jason demasiado tiempo. Empecé a preguntarme si tal vez ella había ido a mis espaldas y había usado un donante de esperma. Era la única explicación plausible que se me quedó en la mente. Al principio, rechazé la idea. Rachel no haría eso, ¿verdad? Pero cuanto más crecía el niño, más me perseguía la idea. Si esa era la verdad, sin embargo, ¿por qué no lo deja simplemente? Ella veía lo desesperado que estaba por un hijo. Tal vez asumió que nunca lo aceptaría. Mi ansiedad creció, eclipsando las alegrías de la paternidad. Luego, una noche, mientras terminaba de ordenar la sala, a Rachel mirando intensamente una fotografía en su teléfono. Parecía atormentada. Era una foto de un hombre mayor, con una mandíbula fuerte, una leve sonrisa y cabello ondulado oscuro. Antes de que pudiera ver el nombre en la pantalla, ella lo apagó rápidamente. Fingí no notarlo, pero esa breve mirada me perturbó profundamente. ¿Podría ser ese el donante de esperma? Unas noches después, alrededor de las 2 de la mañana, Jason se despertó llorando. Lo levanté de la cuna, lo apreté contra mi hombro y traté de tararear una nana. En el suave resplandor de la luz nocturna, examiné su pequeño rostro dormido. De repente, un percido pasajero con alguien que nunca había considerado antes, el difunto ex esposo de Rachel, Ethan. El había fallecido en un trágico accidente un par de años antes de que Rachel y yo nos reconectaremos, o eso había oído. Ella nunca me dio muchos detalles, solo que había sido una experiencia dolorosa. Al principio, me regañé por siquiera pensarlo. Eso es una locura, Daniel. Har estado muerto mucho tiempo. Solo estás dejando que el miedo te domine. Sin embargo, algo en esa pequeña nariz y esas cejas evocaba la imagen del rostro de Ethan que Rachel me había mostrado una vez en una vieja foto desgastada. Recordaba claramente la mirada inquebrantable de ese hombre. Nunca me sentí cómodo viendo fotos de ella con Ethan, pero como él no estaba, ¿cómo podía ser una amenaza? Sin embargo, mi corazón latía con fuerza ante las posibilidades. Estaba tan conmocionado por el pensamiento que volví a recostar a Jason y me retiré a la sala, me sentí en el sofá y miré la oscuridad durante horas. Comencé a investigar discretamente. Busqué en la casa cada vez que Rachel salía a hacer recados, revisando cajones, jugando en cajas viejas en el ático. Me decía a mí mismo que era una paranoia tonta.
No encontraras nada y te sentiras como un idiota. Pero tenía que verificar. Fu un ball polvoriento y medio roto en el rincón más lejano de nuestro trastero en el sótano don trapiz con algo aterrador. Un conjunto de documentos etiquetados como preservación de genoma, fechados años antes de que me casara con Rachel. El título solo y mi halo la sangre. Northwest Cryogenics and Fertility, Preservation de Esperma. El nombre en el formulario era Ethan Anderson. La fecha era de meses antes de su muerte. El formulario incluye secciones sobre uso póstumo, conditions de almacenamiento y advertencias claras que dejan libera solo el cónyuge o pareja autorizada nombrada a continuación. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener la carpeta. El esperma de Ethan había sido preservado y autorizado para ser usado por Rachel. Había múltiples formularios, algunos de justo después de su muerte, otros de revisions más recientes que indicaban que Rachel había visitado el banco de criopreservación para consultas. Estas visitas ocurrieron mientras aún estábamos casados. Algunas incluso durante el tiempo en que estábamos activamente intentando concebir. Se formó un nudo en mi estómago. Esto era más allá de lo que había imaginado. Si estos documentos eran correctos, Rachel se había impregnado con el esperma de Ethan, el esperma de su ex esposo muerto. Ira, traición, horror, desamor. Mis emociones llegaron en una ola implacable. Me sentía físicamente enfermo, como si pudiera vomitar allí mismo en el suelo. Las páginas temblaban en mi hogar. ¿Por qué haría algo tan perturbado? Entonces, una realización aún más enferma. Ella debía saber que nunca estaría de recuerdo. Uso mi desesperación por un hijo para manipular la situación. Casi podía escuchar su voz tranquila, no te preocupes, Daniel. Todo está bien. Mientras, detrás de escena, lavaba a cabo este esquema retorcido. Mi mente se tambaleaba y me encontré jadeando por sostuve esos documentos como si fueran evidencia de una escena del crimen. Los metí en una bolsa de plástico, subí las escaleras y los inseré en mi escritorio para mantenerlos seguros. Mi primer impulso fue enfrentarla de inmediato, pero un destello de racionalidad me dijo que esperara. Necesitaba ver si había más piezas en el rompecabezas. También quería planear cómo manejar esto mejor. El primer cumpleaños del bebé se acercaba, a solo unas semanas. Decidí que reuniría todos los hechos que pudiera, esperaría hasta entonces y entregaría la verdad en un solo golpe brutal si eso era lo que se necesitaba. Desde este día, cada interacción con Rachel se sentía cargada de tensión, especialmente de mi lado. Ella notó que estaba cada vez más distante, más reservado. Preguntaba, Daniel, ¿pasa algo? Y yo forzaba una débil sonrisa y negaba con la cabeza. No, es tarde en la noche mientras ella dormía, revisaba nuestros registros financieros en mi laptop, encontraba pagos sospechosos a Northwest Cryogenics. Todo su esquema comenzó a desplegarse ante mis ojos. Más de un año antes del embarazo, Rachel había encontrado un espacio abierto para un procedimiento especializado en una clínica de fertilidad que cooperaba con el banco de criopreservación. Los pagos coincidían exactamente con la fecha en que me dijo que su embarazo estaba confirmado. Estaba furioso y con el corazón roto. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo alguien en quien confías tan profundamente puede manipular con tal finalidad? Apenas dormía. Mi mente corría por mil escenarios. Una parte de mi aún amaba a Rachel. Ella era la mujer con la que había perdido media década intentando formar una familia. Pero, ¿cómo podía siquiera mirarla ahora sin sentirme violado? Había llegado a amar a Jason tan fieramente. Sin embargo, el conocimiento de que su padre era otro hombre, uno que ni siquiera estaba vivo,
empanaba cada recuerdo alegra que había formado durante el último año. Me sentía culpable, furioso y golpeado por la confusión. La mañana del primer cumpleaños de Jason llegó bajo un cielo ominoso. El pronóstico anunciaba lluvia. Rachel había planeado una pequeña reunión, solo nosotros, sus padres y un par de amigos para ver como Jason embarraba pastel en su cara. Mi plan, iba a detener todo. Y había arreglado una cita con mi abogado para más tarde esa tarde, para que pudiera finalizar el lado legal. También tenía pruebas de que no era el padre de Jason, junto con los registros del Banco de Criopreservación para demandarla por fraud de paternidad. Me desperté temprano día, preparando silenciosamente los documentos que había escondido en un maletín negro. Mi estómago se revolvía con temor y una emoción retorcida. Finalmente, la verdad. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar bajo una llovizna ligera. Los padres de Rachel, George y Linda, entraron con grandes sonrisas y regalos. Linda pellizcó las mejillas de Jason, arrollando, "Oh, es el gran día de mi precioso nieto." Espera en un silencio acerrado. A las 2:30, con algunos amigos cercanos reunidos, presentamos el pastel. Glaciado blanco. Una gran vela con forma de número 1. Jason aplaudió con sus pequeñas manos. Rachel me sonrió. Un destello de culpa en sus ojos. Un chispazo de culpa parpadeo en mi interior. Realmente debería hacer esto ahora, en el cumpleaños del bebé. Pero trag la duda. Elo orquesto todo est engano. Pude manejar la vergüenza. Cantamos feliz cumpleaños, tomemos fotos y la cara del bebé quedó rápidamente cubierta de glaciado. Entonces Rachel se volvió hacia mí. Daniel, dijo, ¿quieres decir algo? Probablemente esperaba un dulce brindis paternal. La tensión en mi pecho alcanzó su punto máximo. Sí, dije, aclarando mi garganta. Maya al pequeño grupo. Me gustaría compartir algunas noticias, algo sobre la paternidad de Jason. Vi el shock en el rostro de Rachel y las cejas de su madre se dispararon. Un amigo de mi trabajo tosió incómodo. Rachel forzó una risa rápida. Daniel, ¿qué estás? La corte. Lo sé. Se sobre el esperma de Ethan, Rachel, dije, mi voz temblando de ira. Encontré los documentos en el sótano, los registros del Banco de Criopreservación, los procedimientos, las facturas. Sé que Jason no es mío. Un silencio atónito. Los padres de Rachel mostraban miradas de confusión y juego. El rostro de Rachel se volvió ceniciento y sus labios se separaron en una súplica silenciosa. Entonces la habitación explotó en ruido. ¿Qué es esta locura? Exigió Linda, fulminándome con la mirada. ¿Qué quieres decir con que no es tuyo? Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Daniel, por favor, podemos hablar de esto en privado. Es el cumpleaños de Jason. ¿Por qué? Pero no pudo terminar. George, su padre, me espito, estás diciendo tonterías. Es bebé esta mi con y sangre, hijo. ¿Cómo te atreves a arruinar esta celebración con tus acusaciones baratas? Me negué a parar. No son tonterías, dije, sacando una carpeta de mi maletín. Tengo la prueba aquí mismo. Aquí está el contrato del Banco de Criopreservación con el nombre de Ethan Anderson. Aquí está la fecha del procedimiento de fertilidad. Es aproximadamente un año antes de que naciera Jason. Estas son las declaraciones bancarias del procedimiento. También tengo comparaciones de pruebas de sangre que muestran claramente que no soy el padre biológico de Jason. Todos miraron boquiabiertos los papeles que sostenía. Rachel parecía que podría desmayarse. La tensión en el aire era sofocante. Jason, ajeno al caos, balbuceaba e intentaba embarrar glaciado en la manga de Rachel.
George, con la voz temblando, dijo, Rachel, dime que esto es un malentendido. Ella trago, las lágrimas corrían y finalmente habló en palabras entrecortadas. Es complicado. Yo use el esperma de Ethan. Pero Daniel, queriamos un bebé durante tanto tiempo y tú rechazaste cualquier donante. No pense que alguna vez aceptarías. Usaste el semen de tu ex esposo, grito Linda, con un jadio. Cuando ibas a discernoslo? Rachel comenzó a solazar. Tienes que creerme, lo hice por nosotros. Quería que tuviéramos un bebé y no es como si estuviera engañándote con una persona viva o algo por el estilo. Ethan y se había ido. La corte con un ladrido de disgusto. Me mentiste. Me hiciste pensar que Jason era mío durante todo el embarazo. Me hiciste firmar el certificado de nacimiento. Me convertiste en el padre legal del hijo de alguien más a propósito. Eso es la definición de fraude de paternidad. Rachel, hemos terminado. Rachel colapsó de rodillas, abrazando a Jason con fuerza, las lágrimas manchando sus mejillas. Daniel, por favor, celoso. Podemos superar esto. Iba a desertalo, pero tenía miedo de que me dejaras si sabías la verdad. Lo juro, quería un hijo para nuestra familia, no solo para mí. Mi aparte, temblando de rabia. Lo que digas no importa. Ya present la demanda de divorcio. Tan pronto como se programa la audiencia, te demandé por fraude de paternidad. Me engañaste para que pagara facturas médicas, falsificando mi estado paterno. Hemos terminado. Rachel gritó mientras me dirigía a la puerta. Su madre intentó bloquearme, ciciando, ¿qué clase de hombre es? Jason es tu hijo, no importa de quién sea el material. Su padre añadió, si tu semilla está rota, eso no significa que puedas eludir la paternidad. No tenías pruebas de que no eras el problema. Tal vez tus pruebas supuestamente normal sean inexactas. Mi hija hizo lo que tenía que hacer. Un hombre de verdad apoyaría a su esposa. La furia radiaba por mis venas. Apriete los puños. No te atrevas a hablar de que soy menos hombre, Sizi. Tu hija minció. Planeo esto a mis espaldas. Uso el esperma de su ex esposo muerto y me engano para que creyera que era el padre. Todos ustedes pueden ser el diablo. George parecía que podría golpearme. Estás cometiendo un error, Gruno. Si sales por esa puerta, te demandaremos por manutención infantil. Es tu hijo, te gusto no. Mi temperamento estalo. Avance hacia él. ¿Quieres intentarlo? Vamos. Tengo evidencia de que tu hija me defraudó. No llegaron a ninguna parte. Ahora movit. Se negó a moverse, aci que lo empuj con fuerza. Linda Chilo Alameda y un amigo nuestro se apresuró a intervenir. Los invitados estaban frenéticos, intentando calmar la situación mientras abría la puerta principal de golpe. Jason comenzó a llorar, aparentemente asustado por los gritos. Rachel estaba histérica, las lágrimas corrían, gritando, Daniel, no hagas esto, por favor. Pero solo sentía furia entumecida. Abrí la puerta de par en par. Todos fuera de mi apartamento ahora. Esta fiesta ha terminado. Sus padres seguirán gritando, no es un verdadero esposo. No puedes abandonarlos. Te demandaremos por todo. Pero finalmente, bajo las miradas de todos los demás presentes, tomaron sus abrigos. Linda me lanzó una mirada fulminante. George murmuró maldiciones. Rachel, temblando, intentó acercarse a mí, pero Sizi, no te atrevas. Hemos terminado. Se hundió en el sofá, abrazando a Jason, que seguía llorando. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras señalaba la puerta. Fura, dije, con la voz temblando. Ambos, ahora. Rachel tragó con fuerza, sus mejillas humidas,
sus ojos inyectados en sangre. Pero Daniel, estes nuestro hogar. A donde siquiera. Esto dejo de ser tu hogar en el momento en que decidis traicionarme. No me hagas llamar a la policía para que te saquen a la fuerza. Vite. Dejo escapar un celoso ahogado, pero por el bien del BBQ loraba, intento mantener la compostura. Tomo la bolsa de penales y su bolso y, con una última mirada devastada por encima del hombro, salió bajo la lluvia abrazando a Jason. Pararon las horas en una neblina. Me hundí en el suelo de la sala, los restos del pastel de cumpleaños de Jason esparcidos por la mesa de café, a medio cama. Mi peco se sentia hueco. Quería gritar, golpear paredes, pero solo me desplome, mirando esa vela solitaria que cuidaba. El primer cumpleaños de nuestro hijo, el día en que destruí todo. Una parte de mi hervía. Se lo merecía. Otra parte dolía de pena, preguntándose como el amor podía torsistar. Esta manera. Me quedé allí, inmóvil, durante mucho tiempo. Luego, alrededor de la 1 de la mañana, sonó mi teléfono. Un amigo que había estado en la fiesta dijo, Daniel, deb saber que Rachel está en el hospital. Algún tipo de colapso. Sus padres dicen que se desmayó por el shock. Apriet la mandíbula, mi mente girando con impulsos contradictorios. Ira, culpa, lástima. Que hospital? Logra pregunta en voz baja. Me lo dijo, pero luego dudo. Mira, hombre, entiendo que estás furioso, pero tal vez deberías vela. Esto es serios. Apriet los dientes y finalmente dije, lo pensé. Y colg. No fue. Estaba demasiado consumido por la traición. Mi abogado me había dicho antes esa noche, legalmente, estás en una muy buena posición para demanda por fraude de paternidad. No pude obligarte a pagar manutención infantil si pudes probar que esto fue un engano deliberado. Tienes todos los documentos, ¿correcto? Sí, dije. Los tengo. Yaci me quid, dejando que la noche oscura me envolviera. Mi teléfono parpadeo con algunas llamadas más, presumiblemente de sus padres, pero no respondí. Cada timbre solo alimentaba mi rabia. A la mañana siguiente, un estruendoso golpeteo sacudió la puerta de mi apartamento. Sin revisar el ojo mágico, la abri de un tirán. Ali Esteban George y Linda. Luchan desalinados, con ojos hundidos, como si no hubieran dormido en toda la noche. El rostro de Linda estaba cercado de lágrimas. La boca de George estaba fija en una línea sombría. George me señaló con un dedo al pecho. Rachel está en el hospital por tu culpa. Estaba bajo suficientes criando a un hijo sin tu apoyo. Ahora la has echado a la calle con su bebé. Me mantuve firme. Ella está ahi por sus propias mentiras, Sizi. Ella hizo esto, no yo. Linda avanzó, su voz goteando furia. Daniel, siempre has sido tan santurón. Bueno, ¿sabes qué? Esta es tu familia. Si o no biológicamente tuyo, estás casado con nuestra hija. Tienes una responsabilidad. Re amargamente. Mi responsabilidad terminó en el momento en que ella decidió romper nuestros votos. Vienen aquí con sus tonterías moralizantes. Pero, ¿qué hay de la traición de Rachel? Lo hizo por ambos, gritó Linda. Quería una familia. Tú rechazaste un donante. Si tu semilla es defectuosa. Mi semen no es defectuoso, rugi, mi rostro ardiendo. Tuvimos pruebas. Todo era normal. Ella se negó a aceptar que a veces la fertilidad puede tomar tiempo. Tomo el asunto en sus manos con el semen de un hombre muerto. Eso es monstruoso y lo sabes. George se abalanzó como si fuera a golpearme. Mija tsueda tu boca. Cuadré los hombros, el corazón latiendo con fuerza. Vianz de aquí, ambos, dije fríamente.
No estoy jugando estos jugos. Si quieren habla, consigan un abogado y vengan a mi en la corte. De lo contrario, mantengans lejos de mi hogar. La voz de linda temblaba de rabia. Hombre sin corazón. Esa es tu esposa en el hospital. Tu hijo. No es mi hijo, coraje. Digenda la malo aci. Lo ami, pero ahora se la verdad. George levanto un puno, pero atrape su muna en el air. No, sizi. No hagas esto pier de lo qyas. Lo impuge hacia atrás. El trapizo con Linda, quien cosiquio. Linda comenzo a lorar. ACI numbers tratas después de todos estos años. Te acogemos. Mi acagiran mientras estaba pagando las facturas de su hija y jugando a ser pupa de un bbq no es mío, escupi. Y es suficient. Ella blandió su teléfono. Demandaremos por difamation, por crueldad, por hagan lo que quieran, dige. Ahora viance. Seri la puerta en sus caras y la trabi. Mi sangre latia en mis oídos como tambores de guerra. Por un momento temi que pudieran derribar la puerta, pero eventualmente escuché sus pasos retroceder. Luego, silencio. 2 días después, mientras finalizaba el papeleo de divorcio con mi abogado, mi mujer de que Rachel había sido dada de alta del hospital. Estaba viviendo temporalmente con sus padres, presumiblemente para que pudieran cuidar de ella y del bebé. Mi abogado, un hombre me llamado señor Beckman, era metódico, revisando mi pila de pruebas, los formularios del Banco de Criopreservación, los recibos del procedimiento y una copia del certificado de nacimiento de Jason. Caso claro, dijo. Presentaremos el divorcio por motivos de adulterio o al menos por tergiversación fraudulenta. El enfoque más simple es una petición para desmentir la paternidad, fraud de paternidad. También puede solicitar una prueba de ADN inmediata, aunque los documentos del Banco de Criopreservación hablan por sí mismos. También tienes los textos o citas de esa clínica. Asenti. Sí, los tengo. Si Rachel lo impugna, podemos citar al Banco de Criopreservación. Confirmaron que ella usó el semen de Ethan Anderson. Aprieto los labios. Correcto. Porque también hay una cuestión ética con el uso póstumo de semen. ¿Tenía ella el permiso explícito de él? En algunos estados, eso solo se permite si el hombre dio su consentimiento antes de su muerte. Esto va a ser complicado, pero es probable que salgas ganando. Ella nunca te dijo nada de esto. Essentialmente, falsificó tu paternidad. Ahora, en términos de manutención infantil, absolutamente no deberías estar pagando. El niño no es biológicamente tuyo y puedes probar que hubo engano. Serás liberado de cualquier obligación paterna. Aunque sentí algo de alivio, también había una pesadez enferma en mi corazón. No es que quisiera castigar al bebé. Realmente lo amaba, pero no veía ninguna alternativa. Cada fibra de confianza, de amor paterno que había tenido, se sentía arrancada por su engano. Terminamos la sesión. Me aseguro que tan pronto como se presentan los papeles, Rachel sería notificada. Deje su oficina en un torbellino de emociones, ira, tristeza, incluso un rastro de angelo por lo que deberíamos haber tenido, una familia normal y feliz. No pararon 3 días cuando un golpe legó a mi puerta al anaquesa. Esperando más drama de sus padres, la abri con fastidio. Para mi sorpresa, era Rachel misma. Lucía pálida, con ojeras oscuras, como si no hubiera dormido en días. Lavaba un suéter oversized y, por un momento, vela aci, golpeada por la tormenta de nuestro matrimonio roto, desencadenó recuerdos de tiempos más simples. Forza cero en mi columna, bloqueando la puerta. ¿Qué quieres? Pregunté fríamente. Parecía al borde de las lágrimas, pero su mirada era intensa. Daniel, podemos hablar, por favor. 10 minutos,
Eso es todo lo que necesito. Dude. Una parte de mi quería será la puerta, pero de mala gana mi hice un lado. Ella entró, cruzando el umbral con pasos tímidos. La guía la sala. Se posó en el borde del sofá, retorciendo sus manos. Presentaste el divorcio, susurro. Recibí los papeles. Sí, dije secamente, cruzando los brazos. Exhalo temblorosamente, con los ojos brillando. Daniel, tienes toda la razón para odiarme. Pero déjame explicar. Rechazas la vida del donante y estaba aterrorizada de nunca tener un hijo. Lo deceba tanto. No tienes idea de la soledad que sentia mis tras mis cuando la prueba salía negativa. Y luego record que Ethan había preservado semen antes de su accident. Nosotros. Se interrumpió, tragando. Habíamos planeado formar una familia en algún momento, pero nunca tuvimos la oportunidad. Me dije a mí misma que aún era la donación de Ethan. No era un extraño al azar. Pense que tal vez esto podría ser una solución. Si funcionaba, tendría un bebé. Tendríamos un bebé. Tú serías padre. Me dije, nunca tendrá que saberlo, lo amora incondicionalmente. Apriete la mandíbula. Decidiste combinar tu nuevo matrimonio con el antiguo, como si yo no valiera nada. Alguna vez consideraste discernir la verdad de antemano, o eso no era conveniente para tu plan? Ella celoso. Tenía miedo de que me dejaras. Así que razón que una vez que el bebé estuviera aquí, lo amorías lo suficiente como para que no te importara. Sé que suena loco. Tal vez lo sí, pero estaba desesperada. ¿Desesperada? Entonces eso justifica mentirme, falsifica mi nombre en los documentos de paternidad, convertirme en el padre legal del hijo de otro hombre. La mía con desprecio. Eso no es así como funciona una pareja, Rachel. Me traicionaste en el nivel más profundo. Ella prisionó una mano en su corazón. Nunca dejé de amarte, Daniel. Incluso ahora, te amo. Por favor, si no podemos salvar nuestro matrimonio, podemos al menos intentar terapia. Puedo explicarlo todo y tal vez podemos llegar a algún tipo de arreglo para Jason. Él merece una figura paterna y has creado un vínculo con. Basta, espete. Retrocedí, con lágrimas picando mis propios ojos. El niño con el que creí un vínculo no existe. Eso fue una ilusión. No soy el padre de Jason. De Ethan. O más exactamente, un hijo de la tecnología provocado por tus mentiras. Ella se puso de pie, con lágrimas brillando, y se acercó hacia mí. Por favor. Me aparte. No me toques. Un celoso desgarró su garganta. Si quieres que firme el divorcio, lo entiendo, pero te suplico. No me demandes. No arrastres esto por los tribunales. No puedo manejarlo. Las facturas del hospital, todo. Mis padres no pueden seguir pagando. Lo pedir todo. Levante las cejas, sorprendido por su súplica. No puedes manejarlo. Yo que. Mi mundo entero se vino abajo. Fue enganado durante más de un año, humillado frente a todos. Me hiciste sonar con la paternidad, esperando ver mis propios rasgos en ese pequeño niño. Luego me dijiste descubrir la verdad de la manera más repugnante, y me dices que no puedes manejar las consecuencias. Ella lloró en silencio. Lo siento tanto. Estuve equivocada. Pero, por favor, una vez nos amamos. Lo hice por nosotros. No, lo hiciste por ti. Nunca me diste la cortesía de una elección. Mi voz se quebró de furia. Vite, Rachel. No estoy negociando. Espera estar en la corte pronto. Ella se congeló, con el desamor grabado en su rostro. Luego se dirigió a la puerta, se detuvo y susurró, realmente te amé, Daniel. Desearía que pudieras ver eso. Se fue en silencio,
cerrando la puerta detrás de ella, dejándome en el vacío. 3 semanas después, el divorcio estaba en marcha. Rachel había sido notificada formalmente en un golpe de finalidad, la había hecho remover oficialmente de la escritura de la propiedad. El lugar siempre había estado en mi nombre. La hipoteca estaba bajo en mi nombre, un préstamo comprado antes de que nos casáramos. El abogado procesó rápidamente una notificación de desalojo contra ella como medida de protección, aunque la se había ido. Mi mensaje fue claro: no vuelvas. No lo hizo. Sus padres, en un último esfuerzo desesperado, intentaron contactarme, afirmando que la debía manutención conyugal, amenazando con difamar mi nombre en los medios locales. Grabe sus llamadas y bloqueé sus números, dejando que mi abogado manejara cualquier acoso adicional. La casa se sentía hueca, pero al menos era mia otra vez, libre de sus acusaciones. En las semanas que siguieron, la soledad me envolvió. La casa, una vez llena de vida con los lantos y risas de Jason, ahora resonaba con silencio. Esmilla aci, me dejara en mí mismo. La alternativa era viva una mentira. Tarde en la noche, recordaba el momento en que sostuve Jason por primera vez, creyendo que mis oraciones habían sido respondidas. Es recuerdo dolía más. Dejé que la pena y la ira hervieran hasta que el agotamiento finalmente tomaba el control. El caso judicial fue rápido. Con los documentos del Banco de Criopreservación y la prueba del engano de Rachel, mi nombre fue removido del certificado de nacimiento. El fraude de paternidad fue reconocido, liberándome de obligaciones legales. Rachel asistió a cada audiencia, frágil y sosteniendo a Jason. A veces, vislumbraba su curiosidad de ojos abiertos mientras miraba las brillantes luces del juzgado. No tenía idea de lo que está pasando, pero me recordaba a mí mismo: no es mi hijo. El juez concedió el divorcio, citando diferencias irreconciliables y engano. Rachel lloró mientras se iba con Jason. Linda.